I think we really need to understand what worship is about first. Я думаю, во-первых, нам нужно понять суть поклонения. Worship is not about people getting all that God has for them. Поклонение это не то, чтобы получить что-то от Бога. Worship is about God getting all that we have for Him. Поклонение это то, что мы приносим Богу. And it doesn't matter if there's a stage or not. И неважно, есть то состояние хорошее или нет. Like I was saying last night, worship is not a suggestion. Как я сказал вчера, что поклонение это не совет нам, не предположение. It's a command. Не предложение, это повеление. Worship is much more than our feelings. Это нечто гораздо больше, чем наши чувства. I'll be honest with you, I was a little tired this morning. Я сегодня был устал. I'm still a little jet lagged. I just flew in 2 days ago. Я до сих пор, знаете, вот после самолета, перелета, я до сих пор еще чувствую. I wasn't necessarily feeling like a spiritual giant this morning. Честно, я не чувствовал себя сегодня духовным великаном таким, чтобы вести. But I understand what worship is about. Но я просто понимаю суть поклонения, вот и все. It's not about the way I feel. Дело вообще не в моих чувствах, как я себя чувствую. It's about Him receiving the glory that is due to Him. Сегодня получил бы славу вот от меня. And when we're faithful just to give Him the glory that is due to His И name, если мы будем верны вот в этом, чтобы приносить Ему славу, которую Он достоин, He will take care of what's going on in the room. тогда Он позаботится обо всех других ситуациях. We need to understand as worship leaders, Нам нужно понять, как лидерам прославления, it's very important that we lead in worship, что ведя прославление, but our primary focus наш главный фокус is to должен быть minister to His presence first. на Божьем присутствии, что, во-первых, это Он, And then everything else is a byproduct а from уже that. все остальное, знаете, это все побочный эффект, куда-то кого-то взять в So поклонение. my simple answer to your Так что question мой простой ответ на это: is yes, go for it. да, даже в плохом настроении начинай вести. It's not about how we feel. Потому что дело вообще не в твоем It's about how настроении. worthy He Дело is. в том, насколько Он достоин нашего поклонения. Так ты встаешь и сразу поклоняешься, молишься или как? I had a young man ask me what my walk with Jesus was like recently. Недавно буквально один молодой человек как раз задал такой же вопрос. And he was expecting a very И spiritual он answer. ожидал от меня такой духовный ответ. But I answered his question with another Но question. я ответил ему другим вопросом. And I asked him, are you single? Я спросил его: ты холостой? He goes, yes. Он говорит: да, я еще один. I said, do you have any kids? А дети есть у тебя? No. Нету детей. And my response to him was, my personal time with the Lord looks very different than yours. Я говорю, поэтому мое времяпровождение с Господом очень сильно отличается от твоего. Because whenever you get married and have Потому что kids, когда ты женат, когда your у тебя responsibilities дети, change. у тебя ответственности добавляется больше. We need to remember this about God. Вот и помните о Боге. He is definitely more interested in quality Он гораздо более заинтересован в качестве, than quantity. нежели в количестве. And when I was a young man, not married, no kids, Когда у меня еще не было детей, я не был женат, I would spend hours with the Lord, я часами просто молился, you know, поклонялся. go fast and go spend hours in prayer. Постился, молился часами. But now I have a wife and 3 kids, Сейчас у меня жена и 3 детей. and my life is changing a lot of diapers. У меня моя жизнь заключается в And том, чтобы taking out the менять trash. памперсы, выносить мусор. We need to understand it's just as spiritual И нам нужно понимать, что это все тоже духовно. to prefer those people in our lives Вот это часть нашей жизни. as it is to go spend 5 hours with Jesus. Общаясь с людьми, это так же важно, как проводить время с Иисусом. Now, if you're young and single and don't have any Если у тебя нет responsibilities, ответственности, ты молодой, одинокий, do quality and quantity. то делай и качественно, и еще и количественно. Spend as much time as you Проводи can with the Lord. как можно больше времени с Господом. But if you have a lot of Но responsibilities, если у тебя добавляется ответственность, be intentional. то нужно быть, все-таки умным здесь. So for me, I might get a few minutes in the morning У меня может быть немного времени where утром, I'll be in prayer, пока я вот стану but I помолюсь. am intentional with that. Но я зато делаю это сознательно. No matter how crazy my day is, Неважно, конечно, как бы день плохо не начался, I try to go away with the Lord at least 15-20 все равно minutes. я попытаюсь с утра провести хотя бы 15 минут хорошего, качественного времени. And sometimes the kids are up earlier, А когда дети встают раньше меня, and it's more spiritual for me to like prefer my wife and let her get some sleep. то я считаю, что для меня будет духовным позволить жене поспать еще, а я отвлекусь на детей. Than it is for me to be rude and go, oh honey, you take the kids. Быть таким грубым, I'm going to go up the mountain of давай, God. с детьми, You know? мне нужно идти на молитву. So again, it's all about intentionality. Так что все дело вот
сознательным отношением. And God honors your best. И, конечно же, Бог уважит то лучшее, что ты ему And принесешь. depending on your responsibilities, Так что и помни о уровне ответственности, your который у нас. best could look different than my best. Твоя самая лучшая жертва Богу может отличаться от моей. Saved in a Lou Engle meeting. If they know who Lou Engle Если вы is. знаете такого евангелиста Луи Энгл, я вот уверовал на его собрание. I was about 15 years old. Наверное, мне было 15 лет тогда. But it's music comes first, then lyrics or opposite. It depends on what. It just depends. Все зависит от разной ситуации. Many times I'll be in a service Часто- and get something spontaneous, Часто, конечно, это происходит на собраниях спонтанно. and many people don't see, but my phone is always ready and set on record. Люди этого не замечают, но у меня часто телефон как раз, я успеваю нажать, чтобы записать. Because spontaneous songs are like butterflies. If you don't catch them, they'll fly away. Потому что спонтанная песня, как бабочка, не поймал, улетела. So a lot of my songs have come from spontaneous moments, И многие мои песни как раз рождаются спонтанно. and then I will write verses around that. А потом я уже дописываю там And make it a real слова song. и уже сочиняю из этого такую песню. But if I'm sitting down to write a song, Но если мне хотелось бы сесть и написать вот с нуля, I always start with melody. то я начинаю тогда уже с мелодии. And the way I say it is like this. Таким вот образом. In the songwriting jungle, in the jungle of songwriting, В этом хаосе написания песен, melody is king. я сказал бы так, что в этих джунглях написания песен мелодия является королем. It's always easier to fit your lyrics into your melody Потому что гораздо проще слова подставить под мелодию, than it is to try to fit your melody into your нежели lyrics. составить мелодию, которая бы сочеталась бы с количеством слов. The reason why a предложений. song gets stuck in your head Почему, например, песню мы какую-то запоминаем, просто because крутится of в the голове? melody. Мелодия, именно мелодия. It's not the words, Не слова it's даже, not the rhythm. не ритм. Those are there, Это все, конечно, присутствует, but that's not the primary reason но why it's stuck in your не head. это западает нам в голову. The melody affects a part of your brain. Именно мелодия касается той части It's мозга, called the затрагивает, hippocampus. гипопотамус. Hypothalamus. Гипоталамус. Гипопотамус это бегемот. That part of your brain is responsible for memory. Это часть мозга, которая отвечает за память. And I think it's really interesting that God had David get the nation singing. Я думаю, что это интересно, что именно Давид, He got the nation singing что Давид смог затронуть сердце, чтобы народ пел бы. because God understood if they could sing the Bible, if they could sing the Torah, Смотрите, Давид хотел, чтобы пел народ, потому что если народ сможет петь, пропевать Библию, Тору, they would memorize it. тогда они ее запомнят, Слово And so Божье. whether it's a pop song or a worship song, Поэтому неважно, это песня, попса или the другая. melody is the thing that's stuck in your Именно head. мелодия запоминается, да, в первую очередь. Do you guys teach your kids the ABCs by melody? Вы у детей учите алфавиту с музыкой, да, с мелодией. We connect melody because we want it to become a Вот memory. именно, что мы мелодию используем, чтобы лучше запомнилось бы. Yeah. So start with melody Так что first. начинайте сначала с мелодии. When you're writing a song, start with melody first, Если вы пишете песню, с мелодии and начните. put your lyrics into your И melody, not your melody потом into your уже lyrics. слова можете накладывать на мелодию. It'll be much easier. Так будет гораздо проще. Piano. And how long will it? Let me see here. I've been playing piano for about 13 years. Где-то 13 лет играет уже на пианино. On my first record, I was 19 years old when we recorded my first record, Свой первый альбом я записал в 19 лет. and I was playing piano on there only 3 months. И я играл на тот момент на пианино только 3 месяца. So, just practice. Так что больше практики. Everybody wants a magic pill. Все хотят получить волшебную таблетку. Everybody, I go to so many places and people are like, "Can you just please lay hands on me? Я иду иногда, просто служу, люди говорят, возложи на I меня want an руку, impartation." я хочу получить эту передачу. Вот And эту. I'll gladly pray for them, Я, конечно, могу помолиться за них. but the best way to get an impartation is to Но practice. самая лучшая передача это через практику. If you want to be great at something, you got to put in Хочешь the work. что-то хорошо делать, начинай работать в этом. I play many instruments. Да, на многих. I play ukulele, На гитару укулеле. sitar from India, Гитара, это индийская гитара. didgeridoo, flutes, many. Много. Guitar, yeah.
it's easy to go in God's presence because you just play guitar and it's easy, it comes. And when you're on the stage, it gets harder because you have to think about chords, about everything else, and you kind of, there's that wall because of the chords and everything that you have to be on the stage. When I'm at home, it's easy. You just go there, and my question is, how do you get over that wall, the stress, for example, that because you have to focus on the chords and you just get thrown away. Я заметил, что дома играть гораздо легче, да. Тут на сцене приходится преодолевать, вот, комбинировать, и аккорды нужно помнить, играть все в команде, больше ответственности. Вот как получить прорыв в этом? Потому что дома-то одному легче играть и покоряться. I think a lot of people don't understand how hard it actually is to lead worship. Я думаю, на самом деле люди не понимают, как тяжело вести, да, вот это. Because exactly what you're saying, это точно, как ты говоришь. You have to try to sing on key. Тебе нужно петь, try to play the right notes, играть правильно, remember the chords, помнить эти аккорды, lead the по памяти, вести группу, lead the room, вести зал, lead yourself, себя вести в это, and try to hear from God, еще услышать Бога, and hopefully be anointed at the same time. И надеюсь, что все это будет помазано. It's hard. Тяжело, конечно. But there is a remedy to this. Но есть выход. And it's called practice. Называется практикой. This is what I tell people. Вот что я говорю людям. You only have so much capacity. У вас только на самом деле есть and возможности. If all of your capacity is given to remembering to play the right chord, знаете, если вам нужно было бы вот запомнить правильно аккорды, then you're only going to have a little bit of capacity to do everything else. Если будете только запоминать аккорды, то у вас очень мало способностей после этого, ну, чтобы реализовать это все. So my answer to you is not necessarily spiritual. Так что я бы, например, дал ответ тебе не очень духовный. Я бы снова сказал бы, все дело в практике. Right now, прямо сейчас, if you're not a master of your instrument, если ты не будешь действительно мастером your instrument is a master of you. То инструмент будет ограничивать тебя. You have got to become a skilled musician. Тебе нужно стать хорошим музыкантом. Psalm 33:3. Псалом 32. It says to play skillfully before the Lord. Играйте искусно перед Господом. You can get to the point of skill. То есть нужно развить себя в искусстве to where you have already mastered your instrument. Поскольку ты уже, например, и когда ты будешь владеть инструментом, and you don't have to give any mental capacity to that. Тогда тебе не нужно свои ресурсы направлять на аккорды. Ты закроешь глаза, ты помнишь, чувствуешь, знаешь зал, team, чувствуешь команду. And you can give all of your capacity. И тогда у тебя появляется больше возможностей. To being connected to the Lord and what He's doing in that minute. Во всем этом еще услышать от Господа. So a very practical thing to do is to practice your instrument. Очень практический совет, начинай практиковаться. And master your instrument. Просто больше тренируйся. Because if you become a master of your instrument, you don't have to give mind to it. Если ты станешь искусственно владеть инструментом, тебе не придется больше даже обращать на него внимание. It becomes an extension of who you are. Это станет продолжением тебя самого. Think about what's the right chord. It just happens. And when you get to that point, all the capacity, когда ты дойдешь до этого состояния, it can be given to возможности откроются гораздо шире и больше. And that's why it's easier at your house. Поэтому ты дома легче. At your house, you're not worried about is somebody going to hear the wrong chord. Дома ты не думаешь, you're a little more relaxed. Не тот аккорд услышит. Ты расслаблен. Exactly. So you have to do it 1,000 times here. Так что сделать нужно 1000 раз прежде. You have to be so skilled прежде чем выйти. That you're just as relaxed on a stage as you are off a stage. И тогда уже на сцене ты будешь чувствовать себя свободным. Tā kā ikdienā un visu laiku saglabāt sirdī pazemīgu un vienkāršu. Okay. So what would be your key for daily life to keep your heart in humble position? Какой у тебя ключ, знаете, чтобы сердце держать всегда в смирении? Just simple heart and humble. Family. Семья. You know, no, honestly, walking with people когда среди людей, who value you for who you are, когда они люди ценят тебя, вот эти среди вот этих людей вот быть, but who are not going to, I don't know how to say it in a Christian way. Say it in a Christian way. Who are going to kick your ass. I'm Christian. Okay, try again. Okay.
Let me give you an example. Давайте я начну с примера. My wife loves me deeply. Жена меня, например, любит, да, влюблена в меня. And she knows how special and how powerful I am. И она знает, какой я классный и все остальное. But she will also put me in my place right now. Но она легко может просто поставить меня на место. She will also ask me to take out the trash right now. Она может сказать, иди вынеси мусор, что ты разлегся. That's the beauty of community. Вот, знаете, в этом важно иметь вот как раз вот это окружение. You get to champion and honor one another. Где мы вдохновляем быть чемпионами. But community also is a mirror for you. Но также эти люди, которые тебя окружают, они будут зеркалом. And it helps to keep you grounded. Они будут помогать тебе опуститься на землю. And honestly, a lot of times when we ask the Lord, we just make me more humble. Когда мы молимся, Господь, смири меня. He will bring difficult situations into your life. Именно таких трудных людей в нашу жизнь. That you're probably trying to rebuke the devil. Тебе легче было бы связать дьявола. But it's actually God's working in your life. Но это просто Бог работает в твоей жизни. God, I just want to be humble. Бог, я хочу быть смиренный. And then all your friends start getting promoted. Друзья начинают, знаешь, God, what about me? Прорыв, успех, деньги. And he goes, I thought you wanted to be humble. А как же я? Бог говорит, так ты же хотел быть смиренным. So we need to pay attention to the way God works. Так что нам нужно обращать внимание на то, как Бог работает. And we need to do it in the context of community. Так что как раз вот контекст наше общение, семья, оно все. This is a safe place. Также, например, вот это наше окружение сейчас достаточно безопасное место. Family and community is a place where you can learn and grow. А вот здесь вот мы и будем расти и общаться. And it's also a place where you can make mistakes. И также здесь мы совершаем ошибки, они and still be loved for who you are. И все еще нас будут любить. I have a question in context. Мы в церкви молились во время служения, и очень сильно высвобождалось пророчество, что время при Балтике. И как раз вот в Эстонии мы слышали, что тоже это было, да, и здесь также. Я бы хотела, может, вы можете что-то подробнее сказать нам по этому поводу? Recently we were praying and we felt God was speaking to us that there's a time for Baltic countries, and you said it in Estonia, and you said it now. Can you say a little bit more? What do you think about that? About what? About it's a time special time for Baltic countries. Yes, I really do believe that it's a very special time. Я верю, что это особенное время. Especially for the Russian-speaking church. Особенно для русскоязычной церкви. And that's not putting out Latvians or Estonians, but at large it's a very powerful moment. Потому что он для всех важный. And I think a big part of it has to do with social media. Потому что, знаете, я веду все-таки I was talking with Pastor Alex on the way here. Жизнь, я как раз по дороге мы ехали, и я говорил об этом. And I said, don't you think it's interesting? Я говорю, слушай, ведь интересно. How most of the church only uses their social media. Что церкви обычно используют медиа. To post pictures of their puppies and their coffee. Чтобы просто фотографировать свои столы, свои там. But if Paul the Apostle was alive today, если Павел был бы сегодня в наши дни здесь, he would probably be rebuking all of us. То он, наверное, просто обличил бы нас всех. Could you hear him right now? Просто представьте. He would go, you're telling me all I have to do is get on this. Он сказал нам, стой, все, что мне нужно, это купить телефон. I can do it from my own home. И я могу прямо из дома. In my pajamas. Прямо в пижаме, в кровати. And preach the gospel to thousands of people. Проповедовать по всему миру, что ли? And you're not doing this? И вы этого не делаете? Right? Так? So there are times and seasons. Видите, есть сезоны, есть времена. And I think because of how social media has made everything accessible. И благодаря тому, что social media сделала это доступным. It's a very powerful moment for the church right now. Для церкви это очень важный момент, очень мощный момент. That's how come I've been going crazy on social media. Кстати, поэтому я начал себя публиковать очень сильно. If any of you guys follow me, you're seeing that we're putting out tons of stuff. Если вас кто-то следует за мной, то вы видите, что я постоянно что-то публикую. Because everybody likes to talk about Psalm chapter 2, ask, I'll give you the nations. Помните, Псалом 2, проси меня, я дам тебе народы. But Facebook is a nation. Слушайте, Facebook это народы. Instagram is a nation. Instagram это народ тоже. And I think right now, for the moment that we're in, я думаю, мы живем в такой период времени, especially with the Russian-speaking church. Сейчас я говорю про русскоязычную часть церкви. You know, who knows if the next generation is going to be unified in the same language? Потому что у нас нет гарантии, что следующее поколение
будет объединено каким-то одним языком. So you need to take what's available to you right У now нас еще пока есть время использовать and take the revelation and the DNA that God's put in you, то откровение, которое у вас в ДНК вашей and you заложено. need to do your best to seize the moment. И нужно использовать этот момент очень быстро. It doesn't matter how old you are. Не знаю, не важно, сколько вам лет, It doesn't matter how young you не are. важно, молодые вы или пожилые. You just have to start doing it. Просто нужно начинать это делать срочно. And you never know when something's going to go viral. Никогда не знаешь, что будет ключевым моментом. It's not up to us if it goes viral or not. От нас не зависит, произойдет что-то хорошее или плохое. It's up to us to be Но faithful to нам get the message нужно out. быть верным, чтобы распространить послание, слово. Obviously, it's much bigger than social media, Потому что нечто есть больше, чем but I think that is a practical part of what's happening right now. Я думаю, именно это и происходит, то, что вот ты озвучила. Also, I think I can sense, you know, the book of Revelation chapter 5 talks about the bowls in heaven. Знаете, в книге Откровения 5 главе говорит о том, что есть бык на небе. And they were being filled with the incense of the prayers of the saints. Чаши на небе, которые наполнялись фимиамом. And I can sense many generations worth of incense in the bowls. Я верю, что у каждого поколения есть, каждое поколение достойно иметь фимиам на небе. And I really feel like this generation could be the one who tips the bowls. Я думаю, что, может быть, это то самое поколение, которое наконец-то заполнит те чаши в Откровении своим фимиамом. This is not a moment to just float by. Это не время, чтобы просто пробегать мимо в церкви. This is a moment to be diligent. Это время, когда мы должны быть очень четкими, And this is a moment очень to be посвященными, intentional. целенаправленно бросить все силы на это. And you just never know which thing's going to tip this И ты thing. не знаешь, какой из твоих методов сработает. So yes, I feel it's a very Я important верю, moment. что это действительно стратегический сезон для Прибалтики сейчас. Tā ir sākums. Un kā jums bija, kā jūs saņēmāt atklāsmi, vai kā jums tieši jābūt slavēšanā, vai ne citā kaut kādā kalpošanā. Jūs redzat, ka jums arī labi iznāk sludināt. Okay, for everything has a beginning. So how was it with you? Did you receive some kind of revelation that you have to be in worship or in some other ministry? Because you're preaching pretty good. And so was it some kind of revelation that you have to be in worship? Pareizais tu kur jautājums? So the question is why worship? Because you can preach as well. Why especially worship? Как у тебя началось твое служение? Ты был откровение или ты был вовлечен в чье-то служение? Потому что, судя по всему, ты и проповедуешь тоже хорошо. Почему именно поклонение? Как это все началось? По откровению? How did I get my calling? I don't know. It was just there from the beginning. Не знаю, как будто изначально так оно все I'll пошло. be honest with you. Скажу честно. I was already leading worship all over the world. Я уже вел прославление по Putting всему out миру. worship albums. Я уже записывал альбомы For about 6 years. где-то 6 лет. Until I finally had the thought. И потом только пришла мысль. Maybe I should always do this. А может мне вообще всегда это делать? Well, because I started when I was a teenager. Потому что я же начал уже, когда был еще Our подростком. first album came out when I was a kid, То есть literally. я был вообще подростком, когда вышел And первый so as a альбом. kid, you're just kind of riding the wave. Поэтому ты как подросток просто this is kinda делаешь working. все, что попадается тебе в жизни. All right. Просто, раз делаешь, так и And делаешь. it was literally a handful of years later that Так что I had the thought потом, like, 6 лет спустя, я подумал, maybe I'm вау, supposed to do мне this forever. это получается, может, я должен так этим So, заниматься. obviously, you know, preaching is important, and you Ну, know, конечно, и проповедь важна. but we're not going to be preaching, you know, forever. We're going to be Но worshiping forever. проповедовать мы в вечности не будем, поэтому We will be with Jesus in eternity. мы будем с Иисусом вечно. So that's how come there's no need for prophecy there. Там не нужно будет Because we're with пророчествовать. Jesus the Мы prophet. будем с пророком, We're самим, with Jesus с the Иисусом, teacher. с Иисусом We're учителем with будем. Jesus the Мы pastor. будем с Иисусом пастором. And I love all those functions now. Конечно же, сейчас мне нравятся все эти функции. But they're only a means to get us back to the Но place of они worship. даны нам лишь для того, чтобы нам вернуть в самое главное положение, положение поклонника. Yeah. Состояние поклонника.
about your dad and mom? А можешь о родителях сказать? Sure. My parents are incredible. Да, классные They родители. live about 3 minutes down the street from me. Они живут в 3 минутах от They меня. built a house next to mine. Они дом рядом буквально, 3 минут от меня. They're actually not musicians. Они не музыканты, They do love God, но любят Бога, but they're just faithful. очень They're верные, not in ministry. не в They служении, just work normal jobs, а будут просто работать and they're just faithful. и верны в этом. But I will say this: Но я бы сказал бы еще, they were both first-generation Christians, они оба являются верующими в первом поколении. and growing up as a little boy, И по мере того, как я вырастал, one of my most cherished memories with my dad, especially. одно из моих самых интересных воспоминаний связано с отцом. I have 2 other brothers, Ведь у меня еще есть 2 брата. and when we were little И kids, когда мы были маленькими, every morning before school, до школы по утрам, my dad would lay hands on us, отец возлагал руки на нас and he would pray something like this: и молился. God, I don't know if this works, Боже, я не знаю, сработает ли, but your word says it does, но слово говорит, должно so I'm сработать. just going to try it out. Поэтому я просто пытаюсь. I break every generational curse, Я разбиваю всякое родословное and I проклятие. release the И blessing я of God. высвобождаю благословение Божье. And he would sit there and just weep over us, И садился и плакал, начинал плакать. because we struggled very, very much in my early years. Потому что нам было поначалу очень тяжело, действительно, And, жить. you know, in America, we were considered very, very poor and the bottom. В Америке мы были просто из низшего слоя общества. And, but my dad would just declare over us every day. Но отец каждый день провозглашал благословение. And now me and both of my brothers are all in И ministry. теперь брат и я, все мы в We're all служении, flourishing. процветании. We all have healthy У marriages нас and здоровые children. браки, дети. And it's because somebody chose to break the curse. Потому что кто-то разбил проклятие. And obviously it was my mother with him as Ну well. и мама тоже с ним, конечно. But вместе. it works. Но сработало. Do you sing so much O and like vowels in worship? Me? Yeah. Oh. Почему ты так часто Like, поешь? Вот так. is there some kind of thought behind that, or? It's a very spiritual meaning. Для меня это очень большое духовное значение имеет. It's just a preference. Это It's just my style. Это просто мой стиль. There's no reason behind it. Даже нету никакой причины на It's это. just my thing. Просто я так вот начал и все. Я так люблю. I believe in releasing melodies and singing melodies. Я верю в пропевание мелодии. Я верю, что можем высвобождать мелодию. Because a melody can touch somebody Потому что мелодия может коснуться. in a way that maybe a lyric can't touch them. Коснуться сильнее, чем слова даже. You're moved, like when a song starts, Когда песня начинается, even before the lyrics start, даже до you начала can be слов, moved человек может быть because of the движим. melody. Именно благодаря мелодии какой-то So коснется. if I hear a melody, Если я услышу мелодию, I'll sing например, it. я начинаю ее петь. and just practically speaking, Или, проще говоря, O's всякие уус sound a little bit better than la's. звучат лучше, чем La 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 la. чем Yeah. ла. О, звучит лучше, чем ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. For example, there is some song going on for chords, and there are like million songs on 4 chords, and then God is giving in my mind another song which is coming, and that sometimes I'm thinking, do I need to play or not? Because the leader is singing some other song, but for example in the instrumental part, it fits so much, and I feel this mood. So sometimes I'm thinking, am I alone? Sure. That's a. Oh, you can. Может, Translate. Может, ты просто скажешь? По-русски нет. Я просто не уловил какую-то часть. Если на песне есть много песен на одни те же аккорды. Есть, например, значит, ведет кто-то одну песню, но другая тоже подходит. Можно ли мне как будто переключиться там, где инструментальная часть, на эту другую песню, или так нельзя? Yes. Okay, she translated into Russian. Okay, did you get the question? Yeah. Yes. But okay. We're good. Yeah, good. We need to understand something. Вот что нужно понять. The Bible says the spirit of the prophet is subject to the prophet. Библия говорит, дух пророческий повинуется пророкам. That means when you are on a team, Значит, что когда вы в команде, no matter how strong you're burning with something, неважно,
Как сильно бы не горело в тебе внутри желание, the Holy Spirit in you is not fighting the Holy Spirit in your leadership. сражаться с Духом Святым в другом человеке. That means whatever God is speaking to you, Если вдруг тебе что-то Бог там говорит, it needs to be submitted to the general thing that God is doing. оно будет подчиняться всему тому, что происходит в этот момент. That's why the spirit of the prophet is subject to the Поэтому prophet. сказано, духи пророческие повинуются пророкам. So, with that as the context, В нашем же контексте, when it comes to your question, если касательно вот этого вопроса, I think it's completely up to you and the leader я думаю, это вопрос нужно to решить между discuss тобою what и kind of лидером. freedoms are allowed. Насколько ты свободна в этом. Because the leader might feel really strong, we're on this train track. Например, лидер может чувствовать, что вот нет, мы идем только по этим And рельсам. even though you hear something different, И вдруг ты что-то слышишь другое внутри себя. and you're burning with it, И у тебя горит and it could really желание. fit. Такое, да. Ну, если она будет... If the leader wants to stay on that track, Если лидер хочет ехать все-таки по вот тем рельсам, you submit to that. тебе нужно повиноваться, двигаться в этом Because направлении. where we get the word division from, А слово, знаете, разделение, откуда it's произошло? two visions. Division — это два видения. Division, two visions. Два видения, два видения. So in order, this is what I say, the most powerful thing you can do in a corporate worship Поэтому setting, самое мощное, что может произойти на сцене, the most prophetic thing you самое can do пророческое и corporately, духовное, что может быть у вас на сцене, is to keep unity in the room. это сохранить единство. Because Oh, okay. So the most prophetic thing you can do in corporate worship мощное, что может быть на is сцене, to keep unity in the room. это оставаться в единстве. And I like I was saying last night, Как я вчера сказал уже, if we can have one heart and one mind, если у нас будет единая душа, единое сердце, it doesn't matter if we're singing about the blood, то неважно, будем ли мы петь о it крови doesn't matter if we're Иисуса, singing about или joy, будем петь о радости, there's going to be breakthrough. у нас будет прорыв. Because the Lord commands His blessing on unity. Потому что Бог благословляет единство. Psalm 133, the oil of unity. 132 елей сходит во время единства. So specifically to your question, Что возвращаясь к твоему вопросу, talk about it with the leader. поговори об этом с лидером. Literally like, hey, if I hear something, can I go for it? Слушай, а вот если у меня есть на сердце, я могу вот это проигрывать? They're probably going to say sure. Может, он скажет, да, конечно. But sometimes they might go, actually, I really feel like we need to А stick может on сказать, this. нет, я буду сам вести. And you keep unity. Тогда главное сохранить единство. Because that's where the Lord commands His blessing. Потому что вот в благословении Бог изливает свой елей на единство. Это на единство Он изливает благословение. Yeah, but unity can be also in this diversity. Like yesterday, one part is singing this, hallelujah, other part is singing the second time. Но единство же может быть в разнообразии, когда каждый свое выражает. Yes, because it's one mind and one heart, even though they're singing two different things. Да, когда единая душа, тогда она действительно может быть в разнообразии проявляться. Yeah, one section was not trying to go this way, Да, когда and the other one was going this way. Когда не так, что один музыкант It was пытался one одно, mind, one а heart, другой. and they're both going this way, Когда все в even though they're единстве, singing different things. хотя люди поют разное, тогда оно будет сочетаться. Yeah. The volume. When we worship, for example, for us it might be the volume. We want it loud, and for people in there, it might be too loud. So what would you say? Should we kind of? It's Вопрос о громкости. Если мы хотим громче, а люди хотят тише, как нам вот с ними маневрировать в этом? volume is just a preference thing. Громкость это просто относится к поступлению или как? It's up to the leadership. Зависит от лидера. Whoever's in charge, they should set the sound. То есть тот, кто ведет, он должен решить этот вопрос. But I do think that just like anything else, volume could either be used to highlight what God is doing, но громкость может выражать иногда некие Божьи действия. Or it could be a distraction to what God is doing. Это может действительно показать Божье действие, или может быть отвлечь от Божьего действия. You know, there are moments where you need the sound to be loud. Иногда нужно громко, просто нужно. And then there are moments that you actually need the sound to be soft. Но иногда нужно быть тихим. Yeah, it's completely a preference. Так что это абсолютно зависит от. I'm not a fan of let's have it loud just because we're radical. I'm not a fan of loud equals radical. Я не фанат, чтобы просто постоянно орать, что мы все радикальные. Loud is not radical. Громко орать, знаете,
громко, то есть это не обязательно взаимосвязано, быть радикальным и быть громким. What's really radical is keeping unity in the room. Радикальность должна проявляться в том, что мы сохраняем единство. And meeting a medium where everyone can agree on. Когда мы можем действительно сосуществовать, соработать вместе, это тоже своего рода посвящение радикальное. Now I keep saying unity in the room. Я говорил о единстве, but if it's just you by yourself, но если это только ты сам or you по and your себе, friend, ты с другом, you do whatever you want. то ты, конечно, as сам loud as possible, можешь as репетировать, soft as possible, как хочешь, ори, кричи, play whatever учи. song you want. Если ты сам один, делай, что хочешь. Yeah. Strongest revelation about God as a Father. То есть самое сильное откровение о Боге как Отце. It probably is that he is a father. Ну, то, что он Отец. I mean, think about it. In the Old Testament, we learn many things about God. Знаете, в Ветхом Завете столько всего можно знать о He's our Боге. provider, he's Он our healer. обеспечитель, исцелитель. But when Jesus came, Но he когда gave пришел us the greatest Иисус, revelation. Он принес самое сильное откровение. It's the revelation that puts all of those things about him Это together. все откровения вместе взятые. And he said he's a father. И сказал, он Отец. Some thoughts about this line between worship and being professional, let's say. Just maybe some thoughts. Где проходит? Или What do you mean by professional? Расскажи, а как Like performance or excellent playing? профессионализм и Some playing or singing. Where is this like? I'm not singing so well. Maybe I should just learn how to sing and then just должна ли учиться лучше петь и спевать? how to manage the rehearsals. How Как this part, the spiritual где versus духовная часть, professional. если противопоставлять духовность и How профессионализм, important где is проходит граница? professionality in Of course. worship? Насколько качество важно? Let me say this first. Хотел бы сказать следующее. A lot of the church is against performance. Многие церкви против профессионализма. And there's nothing wrong with being a performer. Но нет ничего плохого в том, чтобы играть I профессионально. think what we need to make it about is a heart Я issue. просто думаю, нужно делать акцент на сердце. Вот. My daughter is a performer. У меня дочь She's профессионально a выступает. beautiful dancer Она танцует, and she loves giving и performances. ей нравится выступать профессионально. But we're teaching her now there's a difference between bringing attention to yourself or using your gift to bring attention to Но God. и мы сейчас учим ее, чтобы она видела бы радость, чтобы не к себе привлекать внимание, а к Богу через это. It's about who do you want to bring the glory to. Действительно, кому ты хочешь принести славу. It's not about being a performer. Так что суть в том, чтобы не быть просто профессиональным. So speaking to that, Так что вот отвечая на этот вопрос, I am a very strong believer in excellence. я верю в высшее качество, лучшее качество. If you're at a low level in your skill right now, that's Если okay. вы плохо играете, ну ладно. And God loves it, Бог все равно вас любит. but don't stay there. Ну, пожалуйста, не оставайтесь там. Again, like I was telling our brother here, Как я сказал брату уже. Psalm 33:3, 132 псалом. play skillfully before the Lord. Играйте искусно перед Господом. The Bible does not say Библия не говорит, play mediocre before the Lord. играйте средненько перед Господом. If you're mediocre now, that's okay, Если сейчас, на сегодняшний день ты средненько but играешь, work ладно. on getting better. Но старайся лучше. We're playing for God. Мы же для Бога играем. It should be the best Это ever. лучшее, что мы We should have the должны most сделать. excellent musicianship ever. Мы должны проявить себя как можно лучше. I think the church has separated the natural and the spiritual too much. Но, с другой стороны, церковь слишком сильно отделила духовное от And the church материального. usually makes it one or the other. И поэтому церковь выбирает либо одно, либо другое. It can either be spiritual or it can be very Одни excellent. духоманы, другие профессионалы. And this is how I describe this. Но я так сказал бы. The church is very good in heart. Церковь должна делать ударение на сердце. Да? You know, we want to be strong in Мы character, хотим, strong in чтобы характер purity, был бы чистота, strong in humility. святость, смирение. but because that's the mindset, Но если мы думаем, если мы будем помнить об этом, we're okay with the art or the musicianship being a little bit lower. и тогда мы относимся к музыке как не к самому главному. Да. And a lot of times the world is very strong in their art Мир как раз-таки делает все and their искусно, excellence and their делает skill, на высшем уровне, but they're weak in heart. но у них слабенькие сердца. They don't have character, Нет they're not характера, pure, нету, their motives are wrong. мотивы неправильные, чистоты нету.
But what it means to be a Davidic worshiper Но быть поклонником по типу Давида is to have a strong character это значит иметь и характер, and strong skill и быть искусственным в together, игре. Вместе. not one or the other. Не выбирать одно или второе. We need to have just as powerful playing and singing ability Нам нужно как выступление свое as we do with our character and our purity. отработать так же и сердцем As a работать. believer, you're always working on your heart. Как верующий ты всегда должен обращать свое внимание You're на always сердце. trying to grow Тебе in всегда humility, нужно расти в смирении, в character, характере, integrity, в честности, love. любви. Why not in your musicianship Почему as бы и well? в музыкальной части не Why проявить not in себя? your singing as Почему well? бы не попробовать A lot of как-то the church петь just лучше? gets okay, Многие церкви and it's соглашаются okay enough to play on a Sunday morning, на что-то одно. and they're like, we'll just leave the rest up to the Holy Spirit. Они так, ладно, мы исполним, а Дух Святой накроет потом, если надо. The rest is up to the Lord. Сыграем, а Господь сам все сделает потом. No. Нет. The Holy Spirit is your helper, Дух Святой помощник тебе, but He's not your doer. но он не будет вместо тебя это делать. We need to be excellent. Нам нужно сделать We need to be лучше. diligent. Нам нужно быть самыми лучшими. We need to become the best version of ourselves Нам possible, нужно стать лучшей версией самого себя. both in playing Как в игре, and in character, так и в характере. both in the heart Как в сердце and in the art. и в искусстве. To get the humble heart and la la la. But what if you are single? Then the church and the church community. Community. It's community. Yes. Если ты одинокий, как насчет семьи, быть сокрушенным? Да, все равно оставайся всегда в кругу друзей, оставайся всегда в каком-то общении, даже если ты одинокий, друзья тебя смеют. Just like your natural family, Как твоя естественная семья. you're not a part of the family if you're single. Ты не перестаешь быть частью своей семьи, которую ты оставила. It's not necessarily about finding your husband or your wife. Цель не в том, чтобы найти себе мужа или жену, It's about finding your tribe, но найти свое колено, finding like-minded, like-hearted people найти свое сердце, людей с теми же мыслями, с теми who же you can be 100% you, Ты можешь оставаться 100% со мной, and they'll love you for exactly who you are. и тебя будут любить такой, какой ты есть. That's what I'm talking about. Вот такого рода команда. People that you can go the journey with. Люди, с которыми ты будешь остаток жизни проводить вместе. Es vēl joprojām domāju par Ilzes jautājumu. I'm still thinking about the question that we had here. Ilze, Tu teici par to, ka runāt ar līderi un sarunāt ar līderi kādā veidā, tā kā, cik daudz ir tā brīvība. You said that we have to talk with leader and how much freedom we have. Вопрос, насколько у нас много свободы, когда мы с лидером работаем. Man rodas jautājums kā cilvēkam, kas ved slavēšanu. And now I have a question for us, like person who leads worship. Я сам веду прославление, поэтому вопрос такой. Tomēr kādā veidā, dot vai nedot to brīvību, tāpēc, ka man bieži vien ir bijis tā, ka, liekas, es negribu, lai tur kaut ko vai tur ciet vai spēlē klāt, kad es vedu savu slavēšanu un es vedu slavēšanu. So how do I keep that freedom? Because very often I had moments where I don't want what he wants, so I just want to go and lead the way I want. Bet tajā pašā laikā ir tikpat daudz reižu, ka man liekas, ka varētu kaut ko, un tā kā kādā veidā, jo tā nav viena skaidra atbilde, ko es varu pateikt ārpus slavēšanas, bet tas tomēr ir slavēšanas kontekstā. And sometimes it's completely opposite that I want maybe something to change, so it's in worship. Как работает, когда я чувствую одно, он чувствует другое, или я хочу что-то поменять, и как вот с ним оперировать? Again, that chemistry is going to come over time. Хорошо, эта химия у вас выработается, так сказать, It's going to come off of the stage. Это вне сцены. It's going to take years. Уйдут годы. You don't just know somebody intimately in a moment. Невозможно узнать человека сразу же за But you мгновение. can get to the point Но будет такой потом in your момент friendship and в вашей relationship with your дружбе и team взаимоотношениях в команде, that without opening up your eyes, когда даже закрытыми глазами because history is there, вы будете знать, you can sense and feel what the other чувствовать one's в духе. feeling. Благодаря опыту вы будете чувствовать Especially as вместе musicians, друг друга. right? Особенно же музыканты. We talk to each other through music. Мы разговариваем друг к другу языком We музыки. don't even have to use words to Нам talk to даже each не other. нужно We can слова speak to each other. использовать. Мы говорим друг с другом The музыку. same happens with history. С опытом точно так же. So my worship team, Моя who've команда been with me for прославления, 15 years, которая уже 15 лет со мной,
my eyes are closed 100% of the meeting. Я на собраниях I don't всегда tell them what закрытыми songs we're глазами. doing. Я не говорю, какие We песни don't мы. rehearse. У нас нету практики. Nothing wrong with that. We've done a lot of У rehearsal. нас просто уже столько было практики, что But нам we're уже не just нужно. we just Мы know each other so well. настолько хорошо друг друга знаем. I can literally lead the whole set with my eyes Я closed. просто могу прийти, закрыть глаза и вести всех. And we are completely И мы unified. будем Completely gelled абсолютно в together. единстве, абсолютном Because единстве. it's been almost 20 years of Потому что мы walking. почти 20 лет этим делом занимаемся. But let me say this to the other part of you as a leader. Но другая часть тебя как лидера. In the context of family, like I keep Когда, talking about, если я продолжаю, смотрите, заметьте, я говорю все время о семье, да? you need to start seeing yourself not just as a worship А leader, вы должны смотреть на себя не просто как на этого одного лидера прославления, but as a worship mother. но как на мать поклонения. You know, as a father, как отец. there are things that my kids do Знаете, и как отец, когда я вижу, как что дети делают, that I know it's going to make a mess. я знаю, что они будут неприятности. My daughter is 9 years old right now, Девочке моей 9 лет, and she's still very tiny, она очень стеснительная. and Маленькая. And she wants to pour the milk into her cereal. И она хочет, например, And the milk jug is this big. хочет вылить молоко, знаете. And I'm like, baby, let me do it for you. Let me do it for you. She goes, no, Dad, I'm going to do it. I can do it. And I'm like, all right. Because I know when she does this, it's going to make the biggest mess ever. But as a father, I need to be releasing to her because it's going to bring value to her. And it's going to help her grow. As a mother, as a father, you are not there to control. You are there to empower and to release people, to bring value into their lives, and to allow plenty of room for mistakes, knowing they are going to make messes. But sometimes you got to let them make the mess, because it's going to help them mature. You're not there to go, don't make a mess. Все испортишь, осторожно. You're there to teach them how to clean up the mess. Вам нужно научить их и убираться после того, как они что-то натворили. When you teach them how to clean the mess, если вы научите их заглаживать все углы, let me say this: if you don't allow them to make the mess, скажу так, если вы попытаетесь уберечь их от if you всех never allow them to make the неприятностей, если mess, вы не позволите им ошибиться, they're going to be feeling controlled, они будут чувствовать контроль, and they're going to have fear. И у них будет страх. But if you allow space to make the mess, если они будут знать, что все нормально, because you're a mother, они могут ошибиться, ты как мать для they're них, going to feel valued, и они будут чувствовать ценность and they're себя, going to feel empowered. и они смогут получить снаряжение. And that same thing has to happen in our worship leading. Вот так вот, как в семье, так и у нас в группе прославления должно быть. She's extremely beautiful. Жена уже просто красавица. She's my best friend. Она лучшая подруга моя. No, my wife, she's a mother. She feels called to be a mother. Она чувствует призвание быть матерью. And you know, it's so funny. We'll go all over the world or in these different meetings. Знаете, я езжу по всему миру, проводу служения. And people will come up and give her prophetic words. Люди подходят ко мне, дают пророческие слова. And say something like, и говорят, "Don't worry, honey. Не переживай насчет жены. One day you'll be on the stage. Говорят One day you'll be on the platform. Не переживай, однажды ты будешь на сцене And тоже. she smiles and she's like, "Thank you." Спасибо. But she doesn't want to be. Но она даже и не хочет. She doesn't care. Ей вообще все равно. She is as fulfilled as I am to be in here with you guys. Ей так же хорошо с детьми, как я с вами She's fulfilled to be a mom to our kids. Она вот так же чувствует себя превосходно с детьми. She's completely secure in who she Ей is. вполне тогда нормально, как мне быть вот здесь вот. And that is her ministry. Это ее служение. Sometimes, like, vai no malas nebija tas viedoklis, ka viņai ir jābūt nu, tā kā vienā līmenī ar tiem, tu esi tāds kalpotājs, ka viņai arī ir jābūt tādai. Maybe Nu, from tas spiediens. it seemed that it's kind of a pressure that she have to be in one level with you because you're on the stage and But she's. from another people, like Oh, you have to spiritually, match, like, she's beyond me. Духовно она гораздо сильнее.
Yes, but there's no pressure. Но нету давления никакого. Yeah, because she's extremely high level. Потому что она очень духовная. I mean, you know, if you're married in here, если вы вот женаты, например, even if one is more seen than the other, то даже хотя один бывает чаще появляется, it is two people together. Всегда воспринимать человека как женатого или And no matter if people think I'm awesome or not, думают ли обо мне люди, что я крутой или нет, it is because she is the strength of my life. Я скажу так, что она сила моей жизни. And she is the one who speaks wisdom into my life. Она такие часто мудрые вещи говорит в мою жизнь. She's very, very beyond me. Она очень помогает мне. I just so happen to be the guy on the stage. Просто так случилось, что у нас в семье я на сцене. Honestly. Честно. Maybe again about this question that we had, also from the perspective of the leader. So we as a leadership, as leaders, I know the heart of Kasper's also, that we are so much burning for the people to rise up and to go into their callings, but we see that it's so much of a process and many years and relationships, and sometimes like you said about the children, the hearts of the fathers and mothers and the children, that they make many times many mess. So, and maybe you have some other tips like how to help, how to manage, because sometimes you also see the, like you talked about the spirit of familiarity and many other things, but you want to grow those people, you want to raise them up, but there are so many issues, and you talk to them, you make these relationships as a family, it's difficult. Maybe you have some other tips, I don't know. My biggest, do you want to? Okay, use it. No, you go. Use it. My biggest tip is just to keep releasing them. Все, что я вот могу сказать насчет этого жизни в семье, чтобы вдохновлять, я просто больше стараюсь отпускать людей, да? Just keep releasing them. We need to remember something. Вот помните вот что. Judas was one of Jesus's disciples. Иуда был один из учеников Иисуса. Jesus knew that he was wicked. И Иисус знал, что Иуда был злой. 100% In fact, проявится. A small percent of them are going to get it. Скорее всего, далеко не Maybe все. 15%. 15% может быть. But it's worth it to see it in the small percentage. Но все равно это будет достойно того. And to have the other big percentage fall away or still have other issues. Пойдут дальше, чем иметь многих, которые потом. Because that's what it means to be a mother. Это и есть быть матерью для людей. Быть отцом для детей. I have many leaders now who are connected to my wife and I. Сейчас очень много лидеров служений, которые связаны со мной. And I am notorious for just throwing people up on the stage. И я просто, знаете, затягиваю людей в They could have been hooked on drugs yesterday. Они еще вчера могли. But I'll throw them on the stage tomorrow. Но уже завтра я их возьму с собой на сцену. And people go, I can't believe how they're not qualified. Они еще не квалифицированы для этого. And I look at that person, I say, you're not qualified. Я говорю, ты тоже, между прочим, I'm not qualified. И я тоже не квалифицирован. None of us are qualified. Никто из нас не квалифицирован. So I think as soon as you can empower somebody. Если у тебя есть шанс кого-то вдохновить, and entrust something to them, understanding they're going to mess it up, ну, помня, что они все испортят, да. Then the sooner you're going to see maturity rise. Но тогда зато ты быстрее увидишь этот рост. As leaders, we need to understand this. Как лидерам нам нужно вот что понять. If you're willing to go slower in the beginning, если вы хотите идти медленно в начале, готовы идти медленно, then you will be able to go faster in the end. То зато в конце вы разгонитесь. And what I mean is this. И вот что я имею в виду. If you're willing to hold their hand in the beginning, если вы способны держаться друг за друга за руки, and clean up messes, убираться друг за другом, and encourage them, вдохновлять друг друга, then over time, тогда после какого-то времени уже, they're going to start growing in maturity. Люди начнут расти самостоятельно. And maybe they started at 50% of where you needed them to be. И может быть они вначале будут делать 50% порученного. But after a year or two of going slow and holding their hand, два этого процесса, they start growing, они начнут расти. And then before you know it, they're one of your strongest leaders. Вы заметите, как быстро они станут сильными лидерами. And because you were willing to go slow with them in the beginning, именно потому что вы много времени вложили в начале. Now that department or that person can go faster because they fully got it. И теперь этот департмент, это служение может развиваться гораздо быстрее. That's how I raise up all my leaders. Я всех лидеров своих именно так вот я I go slow in the beginning, я вначале очень медленно so that I can go fast in the end. Чтобы потом в конце мы развили бы большую скорость. Portuguese, португалец, I'm Spanish, испанец, and I'm Native American. И местный, так сказать, локальный американец. Местный.
Мы не говорим. Yeah, like Indian, Native American Indian. Да. Oh, I see.